Hello, everyone. It's a pleasure being here today, although only virtually. For those who don't know me, I'm Silvia Piai. I'm the research director of IDC Health Insights in Europe, which means that in my day-to-day job, I'm leading a fantastic team of analysts that are entirely dedicated to the healthcare and life science sector, and they are analyzing their digital transformation. And as you can imagine, in the last 6 months or so, we have been quite busy. Healthcare have actually seen an incredible acceleration in the use of digital tools. And if we move up to the next slide, we can see how, for instance, telehealth has been one of the most glaring examples of this acceleration. For instance, in April 2020, the French national health insurer, CNAM, recorded 4.5 million teleconsultations against the 25,000 of December 19. The Portuguese Health Ministry, as we know, has also increased and upgraded the national telehealth platform, RSE Live, and positioned it as one of the key channels to ensure safe access to care during the pandemic. The vast majority of healthcare providers told us last June that they were adding new projects to their digital and technology roadmap, particularly in those areas that reveal weaknesses during the outbreak. But as we look at all these very interesting initiatives, as analysts, but I think also as people that know these industries very well, we cannot avoid to ask ourselves if this is just an emergency path to deal with the crisis, or will this be part of more deeper change? This will be part of how the new normal will look like. Digital transformation has been certainly a buzzword for a while, and we know that many healthcare organizations have been investing and have achieved some results. However, we know also that a significant portion of the healthcare organization in Europe were at what we call a digital deadlock. Their digital strategy were mainly tactical, siloed, and often very short term. These are the organization that during the emergency, during the COVID outbreak, had to work harder and trying to fill in all the digital gaps as creatively and as fast as they could. So, considering all these enormous efforts that have been put in by all the IT departments of healthcare organizations, but also by the higher executives of healthcare organizations, how we can make sure that these initiatives, these great effort can be a launching pad for succeeding in what is going to be the next normal. And moving to the next slide, we really need to understand that the next normal will be mostly about dealing with uncertainty. Besides the COVID-19 crisis per se, we also know that in the future, similar crises can happen, and healthcare system cannot get caught unprepared another time. So healthcare system needs to adapt without losing sight of their objectives. Digital can be certainly an enabler of this adaptability, but healthcare organizations need to work on the pillar of what IDC calls the intelligent enterprise. And the intelligent enterprise is a framework that looks at the capabilities that needs to be developed in order to develop a leadership and culture that aligns and measures the return of IT investment to the business objectives of personalized, integrated, and efficient care that basically defines the value-based healthcare. And this digital enterprise framework calls also for an enhanced focus on patients,
looking particularly at the clinical outcomes, at the experiences, using digital to create consistent patient journeys, whether in presence or online, to increase the choice, to increase the convenience, and to increase the engagement. On the supply side, on this framework, we have new work models that enhance the collaboration along the different clinical workflow and considering the different roles across the organization. So patient experience and new work models can have an impact only if there are efficient operation. And this brings us to the fourth dimension of this framework, and which really is about supporting this operation through intelligence logistics, intelligent asset and spaces, creating a sort of veritable digital twin of the healthcare organization. But I think that you can notice also by yourself that all the four dimensions I've just described cannot stand without relying on a granular and timely access to information and insights, which is the fifth pillar of this framework. Healthcare organizations really need to develop the capacity to learn, combined with their capability to synthesize the information they need, and the capability to apply the resulting insights at scale in order to execute their business vision, their new work model, their new patient engagement strategy to make more intelligent operation. And really, moving on to the next slide, we really see how developing the capabilities for turning the data into the intelligence is essential more than ever. Today, healthcare systems that are showing the greater resilience are those that are really intelligence-led. They are those that are showing greater capability to use the data available for all the different sources, be them the electronic medical record, the laboratory system, medical imaging system, the ever-expanding range of healthcare devices, also consumer devices, but also the capability to integrate external data as flight pattern, socioeconomic data, environmental data, social media pattern. And we have seen this in action, for example, with risk analytics company Metabiota, who cross-analyzed the data from country health indicators on pneumonia mortality and data from flight patterns and social media, and anticipated the outbreak of COVID-19 in China and identified the higher risk countries, like for instance, in Italy. But what is interesting here is that besides this public health scenario that of course are interesting, if we consider a single healthcare organization, developing these capabilities means that they can improve their productivity by increasing the automation in internal workflows and support the clinical decision-making process. During the COVID-19 outbreak, the largest hospital in Brescia, in Italy, used its enterprise dashboard to guide all the decisions of its crisis units. The hospital collected, analyzed, and shared the data to provide insights and continuously learn from about what was working, what was safe to use, and what was needed. Also in Portugal, we have seen the National Hospital Business Platform that was used to understand the availability of hospital beds and to plan for resources reallocation as the outbreak was developing. So, moving to the next slide, what it's really we need to understand what we can learn from this experience. And at IDC,
we see technologies as big data, advanced analytics, and artificial intelligence really as key capabilities to innovate the healthcare models. Actionable data and insights help healthcare organizations to buy time to prevent what is preventable and to prepare for what it is imminent. They allow healthcare authorities to take prompt and proactive measures, including mobilizing the resources, training staff, prepare the hospital facilities, the infrastructure to meet the needs of the population, whether it's the pandemic, as in the last few months, but also whether it's about managing a vast amount of chronic disease patients. So really, this kind of technology that we call intelligence technologies, they help adding meaning to all those intelligence solutions that interact with patients, that interact with the workforce, personalizing access to care and services, and to drive engagement. Most organizations told us that they are investing somehow in intelligence, but most of them told that they are using it to mainly support cost optimization strategy. And this is quite a kind of limited, shows a kind of a limited vision toward the opportunities that intelligence can offer. And clearly, data fragmentation, health data management constraints, compliance, GDPR, ethical implication, and other health data usability problems that I'm sure you can mention play a role in limiting the feasibility of these promising data-driven projects. But I think that this kind of attitude toward intelligent solution also shows how healthcare organizations have not yet realized what the impact of these technology is really about. That goes really beyond the execution of the specific task. And it's really about learning, synthesizing information, embed insights into every aspect and at every point of the care delivery. And moving to the next slide, here you can see how this approach requires intelligent technologies, not just as a solution to put on top of a technology stack, but as an intelligent core of a new enterprise platform. This core really uses the data produced within and outside the organization to constantly predict outcomes and thus to improve processes and decisions. This vision of healthcare enterprise information system is what really determines the real impact of digital transformation initiatives that we have seen. Is in the work of clinicians, improving the experience of patients, supporting the automation of processes. So the new normal will require healthcare organizations to embrace intelligence, not just as an addition to the technology stack, but as a way to enhance the cognitive capabilities of the organization as a whole. So summarizing, moving to the next slide, once we have this vision, we can start addressing those compliance, data quality issues, the system design problems that we know are there, and we are not discounting them. But we can start to address them on a step-by-step approach, starting from an adequate infrastructure for how you will manage the data, then enriching the quality of the data environment by investing in interoperability and removing the silos, and by really approaching data management and governance in a much more strategic way. Activating the data by identifying the most promising use cases, the relevant data sourcing, and setting policies and standards for using them ethically will help them to
finally deliver the greater outcomes in terms of experience, in terms of efficiency, in terms of clinical results that are so important for patients, of course, but also for the workforce and the broader healthcare ecosystem. This is the way in which healthcare will be able to transform data into knowledge, wisdom, and value. This really concludes my presentation. In this slide, the next slide, you can see my my contact details. But I really hope you enjoyed. And of course, there will be there will be time for the questions and feedbacks afterwards. So I'm really looking forward to discuss your experience with intelligence technologies, and to see from your experience what has worked, what's not, what you liked about this presentation and what you didn't. Thank you very much. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer à IDC e a todos os que estão em casa a acompanhar-nos o convite para estar aqui neste IDC Directions convosco. O meu nome é Luís Gonçalves, estou aqui, sou responsável pela área de Data Analytics e AI da Noesis e estou aqui com o Fran Rodrigues, Territory Sales Manager da Qlik. Falar-vos só um bocadinho da Noesis. Aqui a Noesis é uma empresa portuguesa com mais de 800 consultores, neste momento seremos cerca de 1000. Temos mais de 25 anos de experiência, que já é um bocadinho. Pertencemos desde o início deste ano a um grupo ibérico, a Altia, e somos uma empresa que nos caracterizamos muito por estabelecer parcerias estratégicas como esta com a Qlik, parcerias de longa duração, e onde nós queremos ser sempre, se não o melhor, um dos melhores parceiros a trabalhar essa mesma tecnologia. A visão da nossa área é muito a capacidade de trabalhar o processo de dados de uma ponta à outra, desde a recolha da informação até à disponibilização nas aplicações dos utilizadores finais, sejam elas reporting analítico, sejam integrações com ferramentas mais operacionais, seja process mining. Portanto, é uma área que trabalha o processo de uma ponta à outra. A nossa relação com a Qlik, e para terminar, a nossa relação com a Qlik é uma relação já de há mais de 8 anos. Somos o maior parceiro da Qlik em Portugal, a lead partner, há 3 anos consecutivos. Temos uma equipa de mais de 50 pessoas a trabalhar esta temática, e a nossa aposta tem sido muito sempre na especialização, o que nos leva a que a Qlik nos reconheça como especialista de setor em diversos setores. Um dos quais, healthcare, por exemplo, que é o tema deste almoço. E agora passo a palavra ao meu colega Fran, que vos vai explicar a visão da Qlik então para o Future of Healthcare. Fran. Obrigado, Luís. Muito obrigado e muito obrigado também à IDC por este convite de poder falar sobre as organizações. E hoje vou falar sobre o desafio dos dados. Para a maioria das organizações, o desafio dos dados é algo real. Elas já enfrentam dificuldades para disponibilizar dados accionáveis, ainda mais para transformá-los em valor de negócios. Estudos indicam que as empresas utilizam apenas 10% dos seus dados. 10% dos dados relevantes para o negócio são analisados, é realmente pouco. Transformá-los em ação é uma coisa realmente difícil também. O 32% dos executivos, apenas uma terceira parte, afirmam que podem gerar valor a partir de dados, especialmente quando apenas um quarto de força do trabalho sabe o que fazer com eles, porque o 24% dos tomadores de decisão acreditam que são especialistas em dados, mas é apenas uma quarta parte. Na seguinte slide, que é o que fazemos na Qlik? Ajudamos as organizações a enfrentar os complexos desafios de transformar dados em valor de negócio. Com a nossa plataforma de integração de dados, é possível liberar e encontrar facilmente todos os dados que nós precisamos de utilizar. É a plataforma de dados com tecnologia de IA da Qlik, que é especial, é uma tecnologia associativa e, portanto, é um modelo que é diferente da resta do modelo de negócio.
oferecer exploração personalizável para que possam compreender os seus dados e agir em relação a eles. Mas como vamos poder fazer nessa viagem? Desculpa. A nossa abordagem de sucesso do cliente por meio da alfabetização de dados. Como serviço permite que todas as pessoas da sua organização trabalhem com sucesso com dados e também com a nossa tecnologia. Bem, dentro de tudo isto, que é o que a Qlik lidera? A lidera o BI de última geração. Nós temos 3 gerações do BI. A primeira geração foi uma geração onde estava composta de pilas de tecnologia complexa, gerenciadas principalmente por especialistas da IT, de maneira muito centralizada. O principal resultado eram relatórios. E o que acontecia é que davam visibilidade a perguntas conhecidas, ou a vezes davam visibilidade a perguntas que já não eram perguntas desse momento, porque os relatórios sempre chegavam mais tarde, a IT não podia responder com certeza a todas as pessoas que precisavam de informação, e portanto, acrescentou e cresceu a segunda geração do BI. A segunda geração do BI era uma geração que nós chamamos descentralizada, onde Qlik foi originalmente a pioneira, orientada ao usuário final e ao utilizador de negócio, e que permitia que as unidades de negócio sejam mais ágeis e respondam mais rapidamente às mudanças. Isto acabou evoluindo para mais recursos do self-service e, portanto, agora temos uma terceira geração. Esta terceira geração é uma geração que nós falamos sobre democratização do dado. Por quê? Porque a terceira geração nós achamos que é uma geração democratizada. E com base na segunda geração, acreditamos que existe uma oportunidade de aproveitar melhor os dados e alcançar um estado totalmente orientado por dados. E que é o que perseguimos em Qlik. Que tenhamos todos a liberdade de fazer melhores decisões de negócio baseadas em dados. Na seguinte slide vamos a falar sobre os nossos clientes. Nossos clientes já estão a observar resultados. E, ainda que o BI de terceira geração pode ser novo para alguns, muitas organizações já estão a ver e democratizar os analíticos. Este exemplo do NHS, o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, consegue compreender e prever melhor onde os grandes sistemas complexos de saúde sofrem e, portanto, planejar melhor para atender as necessidades dos pacientes. Especialmente agora, com tempos de Covid, sem precedentes como estes, toda a organização, incluindo a linha de frente dos cuidados de saúde, deve ter e precisar das melhores ferramentas possíveis para fazer as melhores decisões do momento. Vamos a tornar real o valor de DI de terceira geração. Vai permitir a nossa plataforma de análise de dados, permite uma abordagem em que é democratizada em toda a organização para impulsionar a transformação digital. Uma transformação digital onde todos os nossos clientes vão ter que fazer mais em qualquer momento. Quando vocês permitem que a força do trabalho acesse a todos os dados disponíveis, permitem que todos possam explorá-los, a gente vai ter mais empowerment e vai poder fazer melhores decisões de negócio. E que é o que torna a nossa plataforma única? Bem, a diferença associativa, o modelo associativo. Resumido, evita a falta de visão adicionando visão periférica, para ver a história completa que narram nos dados. Essa é uma ferramenta tradicional de visualização, baseada em consultas de SQL. Na sua abordagem, é construída uma consulta que retorna apenas uma correspondência positiva a essa consulta. Mas não responde a todos os dados que correspondem a essa consulta. E com Qlik, a visão periférica vai responder todos os dados dessa consulta. É a grande diferença que nós temos em Qlik. Também um segundo ponto, a analítica aumentada. O poder de AI e o alcance de todos em qualquer lugar, em qualquer momento, desde qualquer dispositivo terminal. E, finalmente, também incorporado no ponto de tomada de decisão, importante, porque, ao final, as pessoas que devem tomar as decisões são as pessoas que estão no ponto de decisão. E a nossa plataforma significa que você pode incorporar analytics onde foi mais necessário. Podem fazê-lo nos preços aplicativos, a tomada de decisão, e também podem fazer o
WhatsApp, mais apps para o tema de uma abordagem de plataforma de maneira única para os clientes e para um alcance também a terceiro, incluindo fornecedores, parceiros e até clientes, com certeza. A diferença associativa, como eu falei anteriormente, é a parte mais diferenciadora do Qlik. O motor associativo da Qlik dá uma vista periférica de todos os dados, de todos e cada um dos dados que tem na companhia. É por isso que nós falamos de uma alfabetização dos dados e uma democratização dos dados. As grandes diferenças a respeito de outras ferramentas e esta capacidade incomparável para que os usuários de todos os níveis de habilidade podem pesquisar, podem explorar livremente os seus dados sem limitações e, portanto, poder fazer melhores decisões de negócio. Ao final, também o homem e a máquina aperfeiçoam-se mutuamente. O Qlik apoia a exploração humana como nosso motor associativo exclusivo. É uma tecnologia revolucionária e comprovada que funciona de maneira semelhante a como trabalha a nossa mente humana, oferecendo às pessoas visão periférica e permitindo que explorem os dados de uma maneira não linear. E as pessoas oferecem conhecimento externo e conhecimento do seu negócio e dos fãs, e, portanto, isto é o que faz que uma coisa ajude também a outra. Combinamos a nossa tecnologia associativa exclusiva como um poderoso motor cognitivo, agregamos recursos de IA e aprendizagem da máquina, que o que fazem é que perfeitam a capacidade das pessoas de descobrir insights, de fazer descobrimentos. E, portanto, ao final, o ser humano e a máquina têm um contexto partilhado totalmente, que influencia a sua contribuição exclusiva para o análise. Que dizer que fazendo que ambos sejam mais perfeitos. Então, esses análises são verdadeiramente aprimorados, o sistema aperfeiçoa o utilizador e o utilizador aperfeiçoa o sistema. Também a analítica não pode ser uma atividade independente. O Analytics, que é uma atividade separada de uma Analytics, é uma Analytics que provavelmente falhará. E por isso que o especial e o Analytics ocorra no ponto de decisão de três maneiras principais. Uma, integrado na tecnologia, que a análise incorporada física essencialmente para que os aplicativos de negócios podem trabalhar conjuntamente com APIs ofertas para que vocês possam criar tudo o necessário nesse ponto de toma de decisão. E dois, integrando nos pontos de trabalho. Quando o Analytics é disponibilizado prontamente in situ, o utilizador não precisa de reduzir a velocidade. Isso faz com que a análise se torne parte do fluxo de trabalho e, portanto, retroalimenta o que o utilizador está a fazer. E, finalmente, o terceiro ponto é o integrado com as decisões. Esta plataforma significa que vocês podem incorporar Analytics onde for mais necessário, diretamente nos processos e aplicativos de tomada de decisão, para que as ações sejam imediatamente orientadas por insights, por os sucessos que acontecem nesse momento. Esse é o objetivo, afetar as decisões e fazer melhores decisões do negócio. Como conclusão, para resumir o que hoje apresentei, a Qlik está liderando o caminho como a BI de terceira geração, que assume a governança e a escala da centralização e combina com a flexibilidade e o alcance da descentralização para criar analytics democratizados. A Qlik é o único fornecedor que pode realmente cumprir a promessa de BI de terceira geração, porque temos três pontos associativos diferentes e análises verdadeiramente aprimorados e a capacidade de incorporar no ponto de decisão, como falamos antes. A nossa plataforma, principalmente também na nuvem, definiu o padrão de analytics de próxima geração, devido à tecnologia subjacente que nós trabalhamos. É mais importante a diversidade e divergência dos casos de uso que podem ser abordados e que podem ter uma certa abordagem. Pode você começar agora. O QlikSense, como dissemos, lidera o BI de terceira geração e em qlik.com/tryQlikSense podem fazer os mesmos testes hoje mesmo
e em demos.qlik.com podem também ver diferentes demonstrações do negócio. E para finalizar, antes de finalizar, quero também recalcar que nós em Qlik nos unimos para a luta do Covid também, e que graças a isto conseguimos criar 5 novos projetos do BI, com mais de 250 utilizadores de licenças temporárias que nós criamos para ajudar nesse projeto. Os 5 projetos estão em 3 hospitais e 2 departamentos de saúde. E finalmente o que quero é a todos os trabalhadores dos hospitais ou do setor saúde, obrigado por esta luta que nós estamos agora com a pandemia. É um prazer ter trabalhadores como vocês conosco. Muito obrigado pela sua atenção. Foi um prazer também falar com vocês e qualquer dúvida que possam ter, fico à sua disposição. Obrigado.